मोर इंग्लिश लार्निंग यूट्यूब चैनल आपनालोকক स्वागतम जनाइছো मोर मोर सब्सक्राइबार्स ভিউয়াर्स আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই ক্লাস 9 ৰ এনুৱেল এক্সামিনেশনৰ কাৰণে ইংলিশৰ পেপাৰখন আপলোড দি আছো পসিবল কোৱেশ্চনৰে হৈতে সো আজি পোয়েট্ৰি সেকশন আৰম্ভ কৰিম পোয়েট্ৰি সেকশনৰ ফাৰ্স্ট পয়েন্টটো হল দা ৰুড নট টেকেন সো আপোনালোকে চাব কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 নেম দা পয়েট অফ দা পোয়েম নেম দা poet of the poem the road not taken the road not taken so this is question number 1 question number 2 I am writing here on the board what is the poem the road not taken about what is the poem the road not taken about road not taken about অর্থাৎ road not taken নামৰ কবিতাটো কিহৰ বিষয়ে question number 3 which road did the poet choose and why which road did the poet choose or take ও থাকিব পাৰে অর্থাৎ which road did the poet choose or take and why নাইবা কোৱেশ্চন এনেকৈ থাকিব পাৰে why did the poet Robert Frost choose the other route অর্থাৎ অৰত এনেকৈ থাকিব পাৰে why did the কোৱেশ্চন বেলেগ বেলেগ কিন্তু आंसर একেই হ'ব why did the poet Robert Frost choose the other route অর্থাৎ দুটা রোড আছিলে তারে বেলেগ রাস্তাটো রবার্ট ফ্রস্টে কিয় লৈছিল বা চয়েস কৰিছিল নেক্সট কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে ডেসক্ৰাইব দা ফার্স্ট রোড অর্থাৎ দুটা রোড আছিলে তারে এটা ফার্স্ট আৰু এটা আমি সেকেন্ড বুলি ক'ব পাৰো বা another road okay describe the first road so we may write describe another road or describe the second road okay describe the second or another road there were two roads okay full stop describe the second road or another road second road বুলি লিখিব লাগিব describe the second road or another road next question why was the wood or forest yellow question number 6 why was the wood না থাকি forest তো থাকিব পাৰে why was the wood or forest yellow question mark next question where did the two roads diverge where did the two roads diverge or separated the meaning of diverge is separated so sometimes it may be the question may be where did the two roads separate where did the two roads separate or where did the two roads diverge next how was the other road as mentioned in the poem the road not taken heitu apnar question number 5 ot logot ekei hobo orthat describe the second or another road orthat ei question tu এতিয়া যেটো কোৱেশ্চন লিখিম এই 5 নম্বৰ কোৱেশ্চন আৰু 8 নম্বৰ কোৱেশ্চনৰ आंसर একেই হ'ব কোৱেশ্চন বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে but the answer will be the same how was the other road as mentioned in the poem the road not taken so these 1 5 and 8 are the same that means questions are different but answer will be the same which okay how was the other road how was the other road
as mentioned in the poem, the road not taken, the road not taken. Next question, which road did the poet keep for another day and why? Which road did the poet keep for another day? For another day and why? So this is also an important question. Which road did the poet keep for another day and why? Okay. Now it is a very simple question. Question number 10. How many roads were there before the poet? How many roads were there before the poet? How many roads were there before the poet? অর্থাৎ কবির সম্মুখত কেইটা road আছিলে? There were two roads. We can say, where did the poet find himself? Where did the poet find himself? A poet বুলি ক'লে Robert Frost. Where did the poet find himself? Next question, meaning আহিছে অৰ্থাৎ word meaning জানিব লাগিব. 12, it will be word and meaning. So number 1, diversed. Word meaning diversed. It will be separated and took a different direction. Separated and took a different direction. It all diversion meaning. Took a different direction. অর্থাৎ ভাগ হৈ গৈছিল আৰু বেলেগ দিশলৈ গুচি গৈছিল. Next word, undergrowth. Dense growth of plants and bushes. Undergrowth means dense growth of plants and bushes. Dense growth of plants and bushes. Next, wanted where. Wanted where means had not been used. অর্থাৎ যেটো ৰাস্তা এতিয়ালৈকে বা যেটো এতিয়ালৈকে ইউজ হোৱা নাছিল. Had not been used. The last one, hence. H-E-N-C, hence. Hence means here in the future. Here in the future. মানে hence মানে ইয়াতে ফিউচাৰত বুজাব. So আজিৰ কাৰণে the road not taken on important question অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ হাফ ইয়াৰলি ক্লাস 9 এনুৱেলৰ কাৰণে 2022 যি এনুৱেল পৰীক্ষা সম্মুখত আহি আছে আৰু সেই এনুৱেল পৰীক্ষাৰ বাবে আপোনালোকক পোয়েট্ৰি সেকশনৰ the road not taken পৰা এইকেইটা question সিলেকশন কৰি দিয়া হল. সো এইকেইটা আপোনালোকে চাব আৰু সম্ভৱত মই ভাবো এইকেইটা চালে যথেষ্ট ইয়াৰ পৰাই কমন পৰিব আৰু question অলপ বেছিকে এই কাৰণে দিছো কাৰণ এইবাৰ question বেছিকে প্ৰত্যেকটো পয়েমৰ পৰা বেছিকে থাকিব. থাকাৰ কাৰণ হল যে ৰিডিউস সিলেবাসৰ ওপৰত আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব কাৰণ 40% কমাই দিছে কোর্স 60% আছে. গতিকে আগতে পয়েম আছিল বেছিকে এতিয়া পয়েম আছে তিনিটা মাত্ৰ. গতিকে আগতে পয়েমৰ যিখিনি মার্কস আছিল সেই মার্কসখিনি তিনটা পয়েমৰ পৰা আহিব. That is why I have been giving some more questions in my selection. যাতে কোনো এটা কোৱেশ্চনে আপোনালোকে পৰীক্ষাত এটেম্প নকৰাকৈ নাথাকে. সো মই এবাৰ পঢ়ি দিছো. নেক্সট পয়েমটোৰ দিম আকৌ অৰ্থাৎ তিনটা পয়েম লাগে. গোটেইকেইটা পয়েমৰ আজি মই
কোয়েশ্চনখিনি দি দিম আপোনালোকক সিলেকশন কৰি নিশ্চয় আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই আছে আৰু চাই থকাৰ কাৰণে মোৰ সদায় অনুপ্ৰাণিত হওক আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ'বিলাক দি থাকো সো কোয়েশ্চন কিটা মই এবাৰ পঢ়ি দিছো নাম্বাৰ 1 নেম দ্য পয়েট অফ দ্য পয়েম দ্য ৰুড নট টেকেন 2 what is the poem the road not taken about 3 which road did the poet choose or take and why or why did the poet Robert Frost choose the other road okay number 4 describe the first road number 5 describe the second road or another road or the other road 6 why are etu logot eke question 8 how was the other road as mentioned in the poem how was the other road as mentioned in the poem the road not taken 5 or 8 eke describe the second road or another road 6 why was the road or forest yellow then 7 where did the two roads diverge or separate 9 which road did the poet keep for another day and why then 10 how many roads were there before the poet 11 where did the poet find himself again 12 what is word and meaning so and diverse means separated and took a different direction then undergrowth dense growth of plants and bushes then wanted word had not been used last one hence here in the future so etu poem or hall next poem arambho kori this will be poem number 2 the lake isle of Innisfree so ekhini busi disu apnaloke নিশ্চয় পঢ়িছে আৰু মই লিখাৰ সময়টা মাটি মাটি লিখিছো নিশ্চয় বুজি পাইছে বৰ্ডত চাইছে এবাৰ সেকেন্ড পয়েমটোৰ কোৱেশ্চন মই দিম আপোনালোকক the name of the poem will be the lake isle of Innisfree by W.B. Yeats অৰ্থাৎ W.B. Yeats এ লিখা এটা সৰু কবিতা the lake isle of Innisfree the lake isle ISLE এটু এস টু pronunciation pronounce করিব না লাগে উচ্চারণ করিব না লাগে the lake isle of Innisfree অর্থাৎ Innisfree এটা কি লেক মানে হ্ৰদৰ দ্বীপ সৰু এটা দ্বীপ এটু আইল বুলি কৈছে so first question name the poet of the poem the lake isle of Innisfree number 1 name the poet of the poem the lake isle of Innisfree the lake isle of Innisfree question mark nidile hobo jehetu name er arambho hoise that means it is in imperative mode imperative sentence ot ase where does the poet want to go second question where does or where did does থাকিব পারে বা did থাকিব পারে where does or did the poet want থাকিব পারে নাইবা wish থাকিব পারে so both are correct so where does or did the poet want or wish to go number 3 how will the poet live in Innisfree how will the poet live in Innisfree next question number 4 it is how many rows of bean will the poet have how many rows of beans will the poet have in Innisfree question mark how many rows of beans will the poet have in Innisfree next what kind of cabin will the poet build in Innisfree what kind of cabin will the poet build in Innisfree
built in industry? Question mark. Or we may say, what will the cabin of the poet be made of? Or the আমি লিখিব পাৰো, what will the cabin of the poet be made of? What will the cabin of the poet be made of? Where will the poet build his cabin? Etu ek prokar ase in split hobo. Okay, where will the poet build the cabin? Okay, next question, how will the midnight look in Innisfree? How will the midnight look in Innisfree? অর্থাৎ ইনিসফ্রিত মিডনাইটটো কেনেকুৱা দেখা পোৱা যাব। Number 8, what will the poet hear in the evening? What will the poet hear in the evening? In the evening. Next, number 9, the question is, what does the poet hear in his heart's core? What does the poet hear in his heart's core? What does the poet hear in his heart's core? Question mark. Then question number 10, what does the poet hear day and night in Innisfree? Okay, what does the poet hear day and night? Hear day and night অর্থাৎ দিনে নিশায় কবিয়ে কি শুনিব? What will the poet do for honey? What will the poet do for honey in Innisfree? What will the poet do for honey in Innisfree? Question mark. Now there are some rhyming words. Rhyming word kita obosshoi moi pichot dibo pari, ekelege di dim. Okay, etia ase what kind of place is Innisfree? Aro question ase 12, what kind of place is Innisfree? What kind of place is Innisfree? Now last one, what does the poet want to get in Innisfree? 13, what does the poet want to get in Innisfree? Question mark. So yate word meaning ase ako. Question number 14, word meaning of first word to hol wattles, that means twisted sticks for making fences or walls. Okay, wattles. Wattles means twisted sticks for making fences, walls. Next, glade, clearing or open space. Glade, G-L-A-D-E, glade, clearing, comma, open space.
So the lake Isle of Innisfree important question বোৰ মই আপলোড দি দিলো অৰ্থাৎ বোৰ্ডত লিখি দিছো আপোনালোকে চেনেলটোত পাই যাব সো আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰিফিকেশনৰ কাৰণে মই কোৱেশ্চন কেইটা আৰু এবাৰ পঢ়ি দিছো মনোযোগ দি শুনিব নাম্বাৰ 1 নেম দা পয়েট অফ দা poem name the poet of the poem the lake Isle of Innisfree now number 2 where does or did the poet want or wish to go number 3 how will the poet live in Innisfree number 4 how many rows of beans will the poet have in Innisfree number 5 what kind of cabin will the poet build in Innisfree or what will the cabin of the poet be made of number 6 where will the poet build the cabin number 7 how will the midnight look in Innisfree number 8 what will the poet hear in the evening number 9 what does the poet hear in his heart's core number 10 what does the poet hear day and night number 11 what will the poet do for honey in Innisfree number 12 what kind of place is Innisfree number 13 what does the poet want to get in Innisfree number 14 what meaning wattles means twisted sticks for making fences or walls then glade clearing or open space so aru eta poem ase apnalokok moi upload dibo lagibo hetu poem hall a legend of the Northland okay তিনিটা পয়েমে পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকক প্ৰেসক্ৰাইব কৰিছে ৰিডিউস সিলেবাসত সো দুটা পয়েমৰ দিয়া হল এবাৰ নেক্সট পয়েমটো আছে এ লিজেন্ড অফ দা নৰ্থলেণ্ড সো মই বুজি দিছো স্পেস মেনেজ কৰাৰ কাৰণে লাষ্ট পয়েমটো মই আপোনালোকক এতিয়া আপলোড দিম ওকে এ লিজেন্ড অফ দা নৰ্থলেণ্ড The name of the poem is A Legend of the Northland. Poem number 3, A Legend of the Northland. So, a category question. Name the poet of the poem. Name the poet of the poem. A Legend of the Northland. A Legend of the Northland. Full stop. Second question is, which country or countries do you think the Northland refers to? Which country or countries do you think the Northland refers to? নিশ্চয় বুজি পাইছে কোৱেশ্চনটো অৰ্থাৎ which country or countries do you think the Northland refers to? Question number 3, how does the woodpecker get her food? How does the woodpecker get her food? Next question, how did Saint Peter punish the woman? How did Saint Peter punish the woman or lady, little lady or little woman? So how did the Saint Peter punish the woman, or how did Saint Peter punish the little woman or little lady? Next, number 5, what is a ballad? What is a ballad? Question mark. Then I'll write number 6.
What did Saint Peter ask the lady for? What was the lady's reaction? What did Saint Peter ask the lady for? What was the lady's reaction? What was the lady's reaction? What was the lady's reaction? Next question. Who was Saint Peter? 7. Who was Saint Peter? Question mark. Question number 8. What did Saint Peter do? What did Saint Peter do? Question mark. What was the little woman doing? 9. What was the lady or little woman? Lady or little woman doing? So এইকেইটা question আছিলে এবার কেইটামান মিনিং আছে word meaning. Question number 10. Word meaning of first word to hold legend. Okay, legend. Legend means old traditional story. Old traditional story. Number 2. Saint Peter. Saint Peter তো জানি একজন কি ছিলেন ধর্ম প্রচারক Saint Peter. তেওঁ কোৱা হৈছে an apostle of Christ. An apostle of Jesus Christ or Christ. Okay. Next one, provoke, make angry. Provoke, make angry. So আমি এটা লাস্টৰ ফালে আহিছো. Last question হ'ব rhyming words. That means আমি poemত কিছুমান এনেকুৱা word পাওঁ যিবিলাকৰ ছন্দন মিল থাকে আৰু এই ছন্দন মিল থকা wordক কি বুলি কোৱা হয় rhyming words বুলি কোৱা হয়. So মই তিনিটা poemৰ একেলগে rhyming word দিম আপোনালোকক আৰু wordও দিম rhyming wordsও দিম নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব. কিতাপত নাচালে কোনো কথা নাই এতে পঢ়ি ল'ব পাৰিব. So true, you. True লগত rhyming word কি আহিব you. মই যিমান বাৰো poemৰ পৰা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো. Below no, below no or yellow যিকোনো এটা লিখিলে হৈ যাব. Then earth heart. Okay, earth heart. Next আছে আপোনাৰ done one. Next আছে lay away. Okay, day way, lay away, way, day. Okay, lay away, way, day. বহুত কিটা আছে পৰীক্ষা যেটো মনত পৰে হেতু লিখি দিব. Next আছে flat that. Okay, flat, flat that. Next আছে faint saint. এফালে লিখি দিছো faint, faint, saint, saint. Next food, wood, stood, could. Foodৰ কেইবাটা আছে food, wood, stood, could, could, could. Then both undergrowth, both, both undergrowth, both undergrowth. Claim, saying, claim, 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 saying. Next, sigh, by or I.
SIGH shine by or I লিখিলে হ'ব so এই গোটেইকেইটা ৰাইমিং ৱৰ্ডছ আৰু পৰীক্ষাত ৰাইমিং ৱৰ্ডছত 2 মাৰ্কছ আহে so নিশ্চয় আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাই চাব পাৰিব বাৰু আৰু কেইটামান আছে মেড ইয়াতে দি দিছো মেডৰ ৰাইমিং ৱৰ্ড কি লিখিব মেড গ্লেড GLADE okay made glade then আপোনাৰ আছে slow 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 কি লিখিব পাৰে low বা go slow low go then sings to কি লিখিব পাৰে rings RINGS sings rings then clay 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 লিখিব পাৰে hay HAY clay hay ray RY then shore 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 core 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 shore core then stood to লিখিছো অৰ্থাৎ stood could would এটো লিখা হৈছে ওকে আকৌ ইনিস্ফ্রি ওয়ার্ডটো আমি রাইমিং ওয়ার্ড লিখিব পাৰো হি বুলি লিখিব পাৰো ইনিস্ফ্রি হি সো পোয়েট্রি সেকশনৰ যি তিনিটা পয়েম পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰেসক্ৰাইব কৰিছে ৰিডিউস সিলেবাসত গোটেইকেইটা পয়েমৰ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন অৰ্থাৎ সিলেক্টেড পসিবল কোৱেশ্চনস ফৰ ক্লাস 9 এনুৱেল এক্সামিনেশন 2022 ৰ কাৰণে মই আপলোড দিলো নেক্সট ভিডিওত আৰু আপোনাৰ সেকেন্ড বুকখনৰ পৰা দিয়া হ'ব আকৌ ৰাইটিংৰ দিয়া হ'ব গ্ৰামাৰৰ দিয়া হ'ব সো চেনেলটো চাই থাকিব নিশ্চয় পৰীক্ষাৰ কাৰণে ভাল এটা প্ৰিপাৰেচন পাই যাব আৰু নিশ্চয় পৰীক্ষা হলত এই চেনেলটোৰ কথা মনত পৰিব যে এই চেনেলত দিয়া কোৱেশ্চন বিলাক হয়তো পৰীক্ষা হলত আহিছে যাৰ কাৰণে আপোনালোক বহুত আনন্দিত হ'ব বাৰু শেষ কৰাৰ আগতে কোৱেশ্চন কেইটা আৰু এবাৰ মই পঢ়ি দিছো আপোনালোকে মনোযোগ দি শুনিব নাম্বাৰ 1 name the poet of the poem A Legend of the Northland number 2 which country or countries do you think the Northland refers to number 3 how does the woodpecker get her food number 4 how did Saint Peter punish the woman or lady number 5 what is a ballad number 6 what did Saint Peter ask the lady for what was the lady's reaction number 7 was Saint Peter number 8 what did Saint Peter do number 9 what was the lady or little woman doing okay now word meaning legend means old traditional story Saint Peter মানুহৰ নাম an apostle of Christ then provoke make angry অর্থাৎ খং তুলুৱা number 11 question number 11 here you will find some rhyming words অর্থাৎ ছন্দৰ মিল থকা word আমি পাম so মই সিৰিয়ালি কৈ গৈছো true লগত ছন্দৰ মিল হ'ব you below no yellow art heart done one lay away way day hay কোনো কথা নাই flat that then faint scent food wood stood could both undergrowth claim saint sigh by or I then made glad slow low or go sings rings clay hay yate lay clay hay day all are the rhyming words okay then sure code and the last but not the least innisfree he okay so নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে মই যিখিনি কোৱেশ্চন আজি আপোনালোকক আপলোড দিলো গোটেইখিনি কোৱেশ্চন আপোনালোকে লিখি তাৰ এনসাৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব নিশ্চয় আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে কামত আহিব সো মোৰ ভিডিও চাই থকা কাৰণে আপোনালোকক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজিৰ ভিডিওটো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছো ধন্যবাদ